Welcome to ADDI News Network, where the narrative is for us, by us. The credit to the Most High. To the Most High. Abdurrahman Chani, yes, I just welcome you in Africa. This people Burkina Faso. Waiya, its name Waiya. Tonight, ADDI News brings you to the heart of Ouagadougou. This time is for Africa. This one ain't for everyone. Africa. This time is for Africa. Tonight, we highlight the youth protecting the president every night. These roundabout teams are neighborhood youth who gather every night to guard the entrances leading to the president's residence. They block the roads, check every vehicle, and stay in formation until sunrise. They act as the first line of protection, organized by local chiefs and supported by mothers like Constable Serena. With us by phone is Constable Serena and Emmanuel, who will translate from Mossi. The mother you're about to hear from leads one of the roundabout patrol teams. Her voice carries the strength of the community, and her message shapes this entire movement. Please tell us who you are and what it means to be a mother and leader in this movement. Mamula Serena. Ambe Ouagadougou. Burkina Faso. You were never. Mamia Mersa. Don Pumba. Anna Yana. Yung Winga. Bale Biela Kide. Ente. Titba Yungo Winga. Naya. Tapandera Toira Burkina Faso en content dans la femme biga taya ni bitcoin ni Burkina ayente kiton ko de menga naya nama ki pa She said that her name is Constable Serena, and she's a trader, and she's also part of the civic vigilance group. So every night, every day, there are those supporting the leader of all Black people of all Africa. Because we needed this kind of person. He's a truthful man, a real Burkinabe, an upright man. And we said that we have to support him because he's there to help all the people to develop Africa and to bring Africa to what Africans need. That's why, as a lady, she joined this group. And despite the difficulties, they are there to support, because for them, a mother is able to bear anything for his child. And they see Ibrahim Traoré as their child. And he's there to help them, and they are really proud to help and to support him despite the difficulties. Every night, she's with other people at the roundabouts, and they are there supporting, discussing, making lives, and commenting anything on the social media, so that naysayers, what they are saying, we have to stop it, and they are doing that also, and it's part of their contribution for that. Each area has chiefs who organize nightly patrols, creating a web of protection. ne équipe kwa giljape par la tunkime la di posam kingo en tant que capitaine Ibrahim Traoré la di posam kingo en tant que Abdel Lama Soudan za la vele pour la Kolweta observe la toninga observe la tenga la mona tenga Traoré Roma migna na meninga
Hey, you can see it here. When the Lindaman were Mazam, and the two Kangapua, and Songatinga, the Songatinga Nava, when I came to Tori. Him is a man like a woman to say, when I come to the Kobum Songo, the Congo, the Toya Tinga. When I saw why here, when I saw to Chicken Tower, Samman and Wawa, and Quad Window, when I came up Tori, when I Zakam Sutu, when I saw Burkina Faso, when I saw Africa, when I saw Abraham Tani, when I saw Captain Ibrahim Dore, when I saw the Miguelita, for Sunday the Ibrahim, for Sunday the Captain, for Sunday the Africa, for Sunday the Patase, for Sunday the leader, for Sunday the Waya, for Sunday the Vedape, for Sunday the Taili, for Sunday the Waita, Constable Serena, what can the Black diaspora do to support the struggle here? En tout cas, on se nomme Manili. Sukra, ti fuhaye ni sara. Obsaye ti buda ilu. Nerfa kotaka so ye pa anugu bumbu. Han tem kala bayira. Ti mo sayami. Ti bayira kalobu bayira. Lobran handaga na yile ti han libi tam fu bayire parce saya ni sable teng neba nyam ne mit ton of nyoka ton yemdu ton kat kare ngomde ton kataranga zining fa bam ti ton katarion la ton dora met wenam font do tara panga ton tara switcha kalam te fizi la ton sam pam neda ta wanya tondo la jo ti ton pam ndeer bayira at yenna la soma en yida ti mosa yelam fu hangeni pin fu getenga daran bet fu ko apira kan nanga tenga donc on ayam mtarali digidi enta bum ninga fa han ten dik capitaine Ibrahim Traoré ton bi burkin bila asaka kum ti kwa ti sutena ande ton bay ton. It's a long story, man. She said, first of all, that we are all black people from the same country. If you are sleeping on the mat of your neighbor, you are sleeping on the ground, because the day the neighbor will tell you that he needs back his mat, you don't have any mat to sleep. So she is inviting all the people, all the black people abroad, come back and to help invest in their homeland, because we are all from this home, we are all from this land, and we need to bring resources. All what we have, we need to bring it back, so that together we help and we support those who are ready to fight for the well-being of our land. We have to support them. Any resource you have and you feel that you can give this as a contribution, you can come back and together we will fight for the well-being of our Africa. So she's inviting all the diaspora, take the path you have taken. Did I remember what you did? She's calling all the diaspora to do so that we can together support our country and develop our Africa. And one thing is clear, the love for President Ibrahim Traoré is powerful. You see it in every rally. This is the unity of Burkina Faso, the mothers, the youth, and the people. At Ubuntu. Tonight is special with ADDI fam from around the world
standing in support. You are welcome in your country, Burkina Faso. Camarades, l'impérialisme, le néocolonialisme, la bourgeoisie comprador, le népotisme, la manipulation, le terrorisme, gloire, pouvoir, dignité, la patrie ou la mort, les Wahia. Je prends la parole au nom de mes camarades Wahia et à l'occasion de la visite emblématique des Afro-descendants qui ont choisi de venir au Burkina Faso pour marquer leur soutien indéfectible à la dynamique imprimée par le camarade capitaine Ibrahim Traoré et au leadership qu'il incarne, ce leadership mondialement reconnu. Je voudrais que nous ovationnons la délégation des Afro-descendants avec à leur tête Arikana Chombolo. So we're here just to show our solidarity with the people, not only in Burkina Faso, but also Niger and Mali. Because what is happening in these countries is exactly what Africa needs. Qui sont venus au Burkina Faso pour nous marquer leur solidarité à notre révolution. Je voudrais, par la voix de mes camarades, dire notre soutien indéfectible au camarade capitaine Ibrahim Traoré pour le leadership qu'il incarne, pour la révolution qu'il conduit efficacement. Aussi à son gouvernement qui, dans une certaine vision, est en train d'implémenter la transformation structurelle profonde de notre pays. Nous voudrons aussi encourager et féliciter les FDS, les VDP, qui, par leur bravoure, engrangent encore des victoires et des victoires sur le terrain du combat contre les terroristes. Il faut dire que nous associons nos voix pour manifester notre soutien aux intrépides VDP et leur rappeler à la cohésion, à la perspicacité, à la vigilance. Parce que l'impérialisme passe par tous les moyens pour créer la discorde à leur sein. Mais nous comptons sur leur vigilance, sur leur détermination à se ressouder pour continuer le combat qu'ils mènent vaillamment. Aussi dire au gouvernement merci pour justement la loi portant sur les collectivités territoriales. C'est une loi révolutionnaire qui va consacrer aux Burkinabés leur véritable identité en termes de pouvoir. Aussi, c'est de dire que nous avons vu rentrer au Burkina Faso des bus pour encore renforcer le parc pour une mobilité, pour une desserte de nos villes et des localités environnantes, ce qui est une vision justement de la mobilité du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Constable Serena, what message would you like to share with the world? Mamsour Nome. Mamna Abnisa Kwamba. Sana Burkina Faso Zuga. Mamsour Nome, Mamous la Paboud Femme de Burkina Faso. Tinnet Femme Zakin. And Yarubuda. I can't you nigga went to when I'm Jika good mango. Ton biga Ibrahim Traoré. Amu Asami Agun Abraham Chani Agun La Yesa Kolweta Vice citoyen Neba Sévèrement
c'est tout commandant Omaru Titon Pumbe la demande de la fin de les écluses. On a quel nouveau barca et si Adam Sangom pour vive capitaine Ibrahim Traoré, vive la yes, la patrie ou la mort. Nous vaincrons la nation. Merci, camarade. The message she has is that she invites all the people, everybody, in the night when you want to sleep and in the time you are praying, to have our presidents, Ibrahim Traoré, General Tiani, and one from Mali. We should pray for them so that the guidance and the protection of God be on them. Because those people are there to fight for us, and we need to protect them, to keep them for long, so that they can implement their vision. So she invites everyone to keep praying and to support, and to do whatever he can do to support, so that we can together develop our land, our home, and our country. Thank you. We shall overcome. These young men are the sons of the mothers, irregular citizens, not soldiers. Choosing to protect their nation. You can feel the strength of the people when the youth and the mothers stand together. Bonsoir à tous, depuis la position de tout un chacun. Voilà, aujourd'hui nous sommes réunis ici. Nous sommes réunis dans une joie immense. Parce qu'on aura appris qu'il y a des camarades de lutte des autres pays qui ont vraiment compris la dynamique de notre président, camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et aujourd'hui, ils ont décidé de venir vraiment vivre cela. Ils étaient à l'extérieur, ils voyaient ça sur les médias et ils ont voulu vraiment que cela se passe devant eux. Donc, nous aussi étant les natifs, on est venu voir clair dedans parce qu'il ne faudrait pas que il y ait peut-être des arrière-plans de bouger notre président. Nous, on ne veut pas. Hein. Notre président reste notre président. Et on prie le bon Dieu que ces gens de présidents puissent régner dans tout le monde entier, particulièrement en Afrique, pour que l'Afrique vraiment puisse reprendre encore sa dynamique, reprendre encore sa source, pour que les Africains puissent vraiment rester dignes, comme le nom l'indique. Je vous remercie. I feel amazing. I feel like I'm part of a great revolution that Ibrahim Traoré started. This is where I belong, you know? We are forming part of history, you know, through the ADDI and its membership. Bon, le jour, c'est le jour en tout cas magnifique pour le Burkinabé. Donc, en tout cas, votre arrivée au Burkina Faso, en tout cas, nous, on est satisfait de votre arrivée. Donc, il s'agit que l'Afrique va unir à un moment donné. Donc, vous êtes à Ouagadougou, vous êtes dans un pays de sécurité, dans un pays de joie, dans un pays du Burkina Faso, pour le Burkinabé. Donc, en ce temps, donc, de cette nuit-là, on est réunis ensemble ici pour qu'en tout cas vous permettre à prendre notre message là pour faire transmettre ça dans le monde. C'est pas ici sauf en Afrique ici, même aux États-Unis, voilà, Amérique latine, Amérique du Nord, voilà, comme côté Asie aussi, et puis en Australie. Donc vous êtes là, c'est pour que tous les Africains du monde en tout cas réunis pour qu'on soit avoir la force, pour que le monde là soit en tout cas au nom de l'AIS. Donc l'AIS, quand on dit l'AIS là, c'est Burkina Faso, Niger et puis Mali. Dans 3 pays là qui représentent en tout cas l'AIS actuellement. Donc les 3 présidents aussi, comme président Ibrahim Traoré, président Assimi Goïta et président Abdourahmane Tiani, ce sont les 3 leaders africains qui ont débuté à faire l'Union africaine. Donc en ce temps, on ne peut pas trop parler, on va céder à ça pour que les autres là, voilà, continuent à parler aussi. Inch'Allah, merci beaucoup. La patrouille la mort. La patrouille la mort. Keep it real. It starts with moms. No moms, no future. She's the heart of the revolution. Mama Ibn Bousum. When I kill Africa,
ni yamba lam pusra mi fa ndeer gomnantasra ti wona kelim pa sentara ni taba len ko taba ti wona ba yimbur komba ton ya zaka yinne ba ton kale wil lay yam zakin la yam tumbiwa baraka. So she's also grateful to you and all the members of ADDI for coming here and being the ambassadors of the good news that is happening in Burkina Faso here. So she's grateful to the members of ADDI and she thanked them from the bottom of her heart. And she prayed that God protect you and God keep blessing you so that you can keep doing what you're doing for the well-being of our country. And she's also grateful to me helping in communication so that you can understand each other. Yes, so my thank brother. you for that. And she said that we are from the same family now. We are from the same family with brothers and sisters. We should be united. That way we overcome. We thank Constable Serena and Emmanuel, ADDI News, for us, about us. Viva ADDI. This time is for Africa. Africa. This one ain't for everyone. Africa.